welcome back. My name's Andrew Keeping, and as many of you know, I'm a bit of an audiophile. I just love experimenting with finding the perfect microphone or microphone configuration or cluster mic configuration to get the perfect sound for my clients, just like this. So recently, my son's been bugging me and he's been saying, "Why don't you do a review of a USB microphone for gaming?" Now I'm thinking to myself, hold up a minute, what are you really asking me? Well, maybe I could have it after you? Maybe? Please? Then I thought, do you know what, that's not a bad idea. So I bought this, the TONOR Q9 USB microphone kit. All of this for $59.99. What do you get when you unbox this microphone kit? I was intrigued. You get the USB cable, you get the clamp to attach the cradle and the boom scissor arm to the table. You get a pop filter, you get a windshield or a windscreen, and of course you get the condenser microphone as well. Let's talk a little bit about the specifications now. Just what do we have with the microphone? Well, the microphone's a USB 3.0 cardioide microphone. It's a 16mm large diaphragm condenser microphone. And when we talk about cardioide, we're talking about like the heart shape. So it would take the sound from this part. Behind you would not get much sound, but at the front, that's where the focus is. It's a larger range. So we're going from 20 to 20,000 hertz. And that's the normal sound that the ear can hear. It's 16-bit rate, which can be a little bit limiting. In my recording studio, I use 24-bit, 32-bit flow. So I actually would not be interested in using this as a microphone in my studio. But that doesn't affect most people. That's only because I work like that in my studio, my DAW, my digital audio workstation. It works at 48 kilohertz, so this is ideal for video work because 48 kilohertz is quite often the frequency that we use for recording film and video. So today what I'm going to do, I'm going to put it through its paces and I'm going to test it on 3 different levels. First of all, I'm going to test it with gaming. So, of course, I gave it to my son. He had a little play around with it, used it with his mates, and they tested it out through the PlayStation 4 and, well, let's see what he felt. I'm also going to put it through its paces using it as a podcast or for YouTube videos. I see this probably as the area that it's well suited to. And then, of course, I'm going to put it in a studio environment where I will test it out, recording voice, recording instruments, and let's just see how it compares with other microphones there. So we've got a test here that I think is a very valid test. It's one that the microphone could well be used for to good effect, and that is using either Skype or QuickTime Player. And this will be a really good test for the microphone to see how the quality of the sound bears up compared with the microphones of most laptop or computers. So here we go. I'm going to move away so you get an idea of the proximity effect and the distance and the room noise, and then coming back again. And now on off-axis test, so you can still hear me, but
It's obvious I'm moving away, and that whole cardioid, the heart shape effect, you can hear where the sound of my voice works well. Now, without the pop filter, I haven't got the windshield on it either, but without the pop filter, you can hear the difference that it makes, because if I talk, the sibilances stand out. And if I said Peter Piper picked a peck of pickled pepper, you can hear the sibilances, the plosives on that. And let's put it back. Let's go. Peter Piper picked a peck of pickled pepper. There you go. So one of the things I'm noticing, the more I use the microphone, is that there is quite a latency, or quite a delay, between the microphone and what you're seeing on a screen. So that's going through my computer. So that could be quite an issue for some people. And I would actually advise using the microphone with the volume turned down, and that will definitely help you feel a little bit more comfortable with the latency, with the delay. So I thought it'd be a good idea to give you a comparison with another condenser microphone. Now, this is running through my RME audio interface. It's the Fireface 802, which has superb preamplifiers. The microphone here is the AT4033, which is around a £400 microphone. I didn't want to go for the real high-end ones. I wanted to go for a middle-of-the-road Audio-Technica 4033. And each microphone has its place. Sometimes they work better for in certain instruments or voices than some of the very expensive ones. And that's where you have to understand the sound of your microphone and where it suits it best. All this talk of getting old, it's getting me down, my love, like a cat in a bag, waiting to drown. This time I'm coming down. So I've just done some analysis on Insight 2 by Isotope, and it actually confirmed their signal to noise ratio of 97 decibels to be not far off the mark. It varied around between 100 and what have you, but that's not bad at all. And as you can hear with this, it's not a distraction. It's not bad. If I was recording very quietly, then you might hear a little bit, but do you know what? For the money, that really isn't a bad call. When I asked my son, what did you love about the microphone? And he was saying he loved the maneuverability of this boom arm. The fact that he could adjust it into different positions with ease was excellent, particularly with gaming. And he liked the fact, the proximity effect, that you could adjust the sound that people would hear by just moving closer and moving further away. Do you know what? I don't get this because I'm not a gamer, but when he plays with his mates, he loves the fact that he can play around with the mic a little bit. It's not a microphone that's stuck on a headset, which is too boomy, too in your face. When you're shouting and excited about things, he can move away from the microphone. He can play around with the sounds that he's getting. And fair enough, he knows what he's talking about. He enjoys that. The other thing he loved, he said, it looks really cool. It looks professional. It looks like you're a professional gamer. And do you know what? For $59.99, he loves that. The microphone itself
is very easy because you just, as I say, you plug and play, and you can just adjust the volume by pressing up and down with the one volume button, and that's brilliant. If you need to mute it, you just press and hold that button, and again, that was something that he really liked. What about the cons? Well, the biggest con for him was the fact that on the table that he had, the clamp, you need to have a straight edge table really. He had one which arched up underneath and it would have to adjust. So we had to fit a piece of wood underneath it for it to clamp on. But that was just his table. So just be aware of that. The other thing I suggested to him was for some of the noise from the table, if he was playing on the table and it would rattle or something like that, I said a simple, easy method to help that is when you clamp it to the table, make sure you use a bit of cloth or even a bit of foam. That's quite a useful technique because it softens, it absorbs some of that rattle, some of that sound. And when he's typing on the computer for the PC, that worked really well. So all in all, he loved it for gaming. His mates loved it for gaming because he wasn't shouting down this close microphone that was had so much distortion from his headset, and they really liked it as well. So it was a thumbs up from him. So what is the competition out there? Well, toners say that they pride themselves on getting feedback from at least 10,000 of their clients so that they can improve their products and make a better quality piece of kit and find the market that they're really aiming for. Now, in that market, around the sort of price range and above, you've got the Fifine company, you've got Blue Yeti, Samson, Behringer, and all of these also produce good USB. You've got loads of videos out there to show what the microphones are. You've got videos out there to be able to help you in deciding if you want to compare USB microphones. So my take on this, is it worth the money? For me, because I've already got equipment, obviously I wouldn't be investing in this. But do you know what? I'm really happy to give this to my son because he is chuffed to pieces with it. And if you are a startup YouTuber and you've been using your microphone on your phone, or you've been using for vlogging a microphone on your computer or something like that on a camera, these have poor preamplifiers. These don't have very good microphones either. And this is definitely a step up because the higher frequency gives you more range on which to work. It picks up more frequencies within the voice. So it gives you a better quality sound straight away. Yes, it does do that. And it's a plug and play. So you just plug in, you can adjust the volume. You don't have to think about too much. You don't even have to download any new software. It goes straight in. You click on your sound devices on your computer and you go into the Q9. It's easy and it sets it up for you. So it works really well. Then if you're using, say, iMovie or whatever your photo or video software is, you can adjust the EQs in there because they have built-in EQs and compression, so you can adjust the sound however you want to, and that's a good thing too. What about for gaming? Well, I told you how my son felt about it. He loved it. He thought it was brilliant. He was able to adapt to it, and he's getting used to using it as well. He loved the freedom of having a microphone on the table while he's gaming, or as he put it, on the side of a bench where he can have the maneuverability of the boom arm. That's great. In a studio environment for recording, I don't think it has a place really. Not unless you're an absolute beginner and you're just starting out and you want to try things through GarageBand or Reaper or something like that, and you want to play around with the sounds. Do you know what? By all means, get your teeth into it and try and get the best possible sound. As I said earlier, that really does help you to become a better recording engineer because you actually learn all the different methods and techniques of the plugins like equalization, compression. And so when you understand those better and you've been able to get a good sound out of those, then you know what sort of mic you need to move up to, where you'll be going from then on. So
at £59.99. If I was to buy, and I have done, boom arm separately, you could get them anything from £10 to £50 for a boom arm with a cradle and with a pop filter. You look on and the clamp onto the table. All of these parts individually would come to just under £50. That's not even including the microphone. So at $59.99, is this worth buying? If you're a starter, absolutely. And if you want to step up from the very basic YouTube level to becoming a bit of a podcaster, this will be a really good choice for you. So there you have it. Hope that helps. If you've enjoyed listening to this review and you found it useful, fantastic news. That's what we're here for. Stick a thumbs up, click on the thumbs up. But more importantly, I'm always putting up new tutorials and reviews on different products. So please subscribe and click on that button, that bell, to let you know that when I'm going to be putting and posting up new reviews, tutorials, and interesting facts. I look forward to seeing you next time. Bye for now. Stecke in USB-Port und schon wird der Treiber automatisch installiert. Ist fähig unter Mac OS und unter Windows. Ich selbst teste es unter Windows 10 und kann bisher mich nicht beklagen. Das Mikrofon hat ein 16 mm großes Membran verbaut und hat einen Soundchip verbaut, der leider nicht detailliert erwähnt wurde von Tonor und ich auch nicht rausgekriegt habe, was genau davon verbaut wurde, aber er soll so gut sein, dass man keine Klangkorrekturen braucht, um den Ton noch nachzubessern. Der Mikrofonständer selbst, die Dicke besteht aus 5,1 cm, ist wie gesagt aus hochwertigem Stahl verarbeitet und werde ich euch jetzt mal im Detail näher zeigen. Dazu nehme ich euch einfach mal mit. So, dann seht ihr den ganzen Spaß hier. Ist natürlich das sehr massiv. Der ganze Spaß wird natürlich hier unten angeklemmt an dem Tisch. Ich kann leider nicht die Schraube selber jetzt euch zeigen, da bei mir es, wie gesagt, sehr eng in meinem Büro ist. So, man kann es, wie gesagt, Höhen verstellen, man kann es drehen und sonst wie variabel sich einstellen. Der Nachteil, den ich habe, es ist ein wenig zu kurz für mich. Denn wie ihr seht, hier, wo meine Hand ist, sitze ich und da ist das Mikrofon. Es ist ein bisschen weiter weg, aber nicht schlimm, da es sehr laut ist, was die Aufnahme angeht. Apropos laut, wir haben hier zu sehen am Kondensator selbst 2 Tasten. Wenn du mal scharf schalten würdest, liebe Kamera, wäre das nett von dir. Und zwar natürlich einmal Plus für laut, Minus für leise, ist ja eigentlich glasklar. Aber ihr steuert damit nicht die Windows-Aufnahmelautstärke eures Mikrofons, sondern ihr steuert die Lautstärke von dem Kondensatormikrofon selber. Ich bin aktuell bei Stufe 12 angelangt. Wenn ich mich nicht verzählt habe, geht es bis Stufe 20. Ich persönlich finde es übertrieben, wenn man auf Stufe 20 geht. Es ist einfach zu laut und man hört jeden kleinen Pups. Wenn wir jetzt mal ganz kurz ruhig sind, hört ihr sogar meine Uhr ticken. Achtung. So, denke ich, wird man gehört haben. Und das finde ich schon ausreichend. Deswegen, wie gesagt, Stufe 12 ist für mich völlig ausreichend. Das muss auch jeder selber wissen, muss man einfach probieren, was für jeden annehmbar ist. Was die Qualität angeht des Ganzen, ist sehr hochwertig verarbeitet, wie gesagt. Es ist aus einem hochwertigen Stahl, der ganze Arm. Hier vorne haben wir solche Clips, die kann man aneinander zusammendrücken und dann kann man den Kondensator aus dieser Halterung rausnehmen. Er hat hier unten drunter, wo der USB auch angeschlossen ist, ich hoffe, die Kamera schaltet mal scharf, genau, ein Gewinde. Das heißt, man könnte es auch auf einen ganz normalen Mikrofonständer aufschrauben und könnte es auch dafür verwenden. Es wird auch damit ausgezeichnet, dass man dafür es auch für Musikveranstaltungen nehmen kann, für Live-Musik. Ich selbst habe das noch nicht getestet. Das Einzige, was ich getestet habe, ist eine Karaoke-Software und zwar nennt die ganze sich von SingStar. Kennt vielleicht der eine oder andere noch. Da fiel mir leider aber auf, dass das liebe Mikrofon eine Verzögerung des Tons hat. Ja, warum, weshalb, kann ich leider nicht erörtern, wieso die Verzögerung ist. Ich demonstriere euch hier mal ganz kurz. Nicht, dass ihr denkt, ich erzähle euch irgendwas vom Pferd. Also Achtung. So, jetzt haben wir das Mikrofon mal über die Boxen laufen.
Das heißt, das Mikrofon selbst fängt den Boxensound wieder ein. Aber selbst das auch ohne das Einfangen des vom Mikrofon des Boxensounds ist das, wie gesagt, verzögert circa eine Sekunde. Was ich jetzt für Live-Musik nicht so interessant finde und nicht vorteilhaft finde. So, den ganzen Spaß wieder ausgemacht, damit es wieder ordentlicher klingt. Ja, wie gesagt, da habe ich noch keine genaue Problematik gefunden, woran es jetzt genau liegt. Ob es am Treiber ist, ob es an meinem Windows liegt, ich weiß es nicht genau. Wer vielleicht das Mikrofon schon zu Hause hat, kann ja vielleicht mal mir Bescheid sagen, einfach in den Kommentaren unten schreiben, was ich noch testen könnte, um diese Verzögerung wegzubekommen. Wäre ja ganz nett, dann könnte man es ja wirklich für Karaoke-Events und so weiter verwenden. Die Halterung hier, wie ihr seht, ist natürlich für diesen Schutz gedacht. Die könnt ihr natürlich auch woanders anbringen. Ihr seht ja hier die Stellschraube, ihr könnt den weiter hinten anbringen, ihr könnt den hier oben anbringen. Das ist euch völlig frei überlassen. Was negativ ist, ist hier die Verarbeitung. Ich hoffe, man sieht es ein wenig. Liebe Kamera, schalt ein bisschen auf scharf, ansonsten gehen wir mit der Belichtung ein bisschen anders. Ja, müssen wir mal kurz gucken. Kleinen Moment, live ist halt live. Ne, nicht wundern, es ist ein Live-Video, auch wer es später sieht, es ist ein Live-Video. So, hier sieht man halt, ich gehe mal ein bisschen mehr aus dem Licht raus, jetzt schaltet es scharf, genau. Sieht man halt, hier steht das Plastik einfach über. Das ist nicht so schön. Warum das jetzt so schlecht verarbeitet dort wurde bei dem Gerät, weiß ich leider nicht. Vielleicht ist das genau aus China oder so, keine Ahnung. Es ist ja gerade bekannt, China und Plastik, die sind nicht gerade die größten Freunde. Aber nun gut. Das Membran, was ich erwähnte, 16 mm, sieht man auch hier schön durch. Ist auch ein ordentliches und auch sehr teures, muss ich gestehen. Man kann es von jeder Seite besprechen oder besingen, auch natürlich. Von oben ist es möglich, nur natürlich von unten klar nicht. Hier haben wir noch eine Stellschraube, wo wir natürlich den Winkel nochmal verändern können von dem gesamten. Und natürlich hier drunter die Stellschraube, wo wir einfach nur den Korb nochmal variieren können. Mache ich jetzt aber nicht. Mir ist das nämlich beim letzten Mal passiert und da pfiff das Mikro ab, da ich einfach zu schnell geschraubt habe. So, dann werden wir die Kamera ein bisschen ruhiger stellen, dass ihr hier nicht noch einen Zitteranfall kriegt. Und genau. So, was ist noch zu sagen zu dem Mikrofon? Ja, anschalten, siehst du, anschalten, fällt mir gerade noch ein. Wenn ihr das Mikro anschaltet, dann noch mal hier kurz weg und doch noch mal näher, sorry. Wir haben ja, wie gesagt, die Plus- und Minus-Taste für laut und leise, aber man schaltet das Mikrofon auch an diesen Tasten an und auch aus. Egal, ob ihr Plus oder Minus drückt, ihr müsst es jeweils über 3 Sekunden gedrückt halten und dann schaltet sich das Teil ab und die kleine blaue LED geht auch demnach aus. Mache ich natürlich jetzt nicht, weil, wie gesagt, ich rede ja gerade live über dem Ding. Wäre ein bisschen uncool, dann würdet ihr ja natürlich nichts mehr hören. Ja. Ansonsten USB ist natürlich ein USB 3 Kabel mitgeliefert. Ob das jetzt sinnvoll ist, ein USB 3 Kabel oder ein USB 2 Kabel, ist eigentlich egal. Jetzt macht gerade mein Hund hier gerade. Geh mir nicht auf den Sack, du blöder Hund. Tür zu. Und schon ist die Sache geritzt. Aber ich weiß, da gerade an der Tür ist, dass der Hund nervt. Das ist halt nun mal live. Ruhe da im Korridor, Mensch. Ich habe die scheiß Tür gerade zugemacht jetzt. Meine Fresse. Erwartet man keinen Verbösen und dann kommt doch hier der böse Einbruch. Nein, Quatsch, Spaß. War irgendjemand, der jetzt gerade kam, aber egal, jetzt haben wir hier die Hütte dicht und gut ist der Lack. Damit haben wir wieder Ruhe. Ja, ihr habt gemerkt, das Mikrofon ist sehr sensibel. Ihr habt selbst die Hintergrundtür gehört, ihr habt den Schlüssel gehört, ihr habt den Hund gehört. Also das Mikrofon ist echt nicht schlecht von der Qualität, muss ich wirklich so sagen, wie es ist. Und das Ganze kostet nur 58,99 bei Amazon. Ihr habt auch in der Beschreibung unten den Link mal für euch. Könnt ihr euch das ganze Teil anschauen und natürlich auch euch käuflich erwerben und auch selber mal probieren. Ihr denkt dran, wir sind in Deutschland, wir haben 14 Tage Rückgaberecht, wenn es euch doch nicht gefallen sollte. Habt ihr noch Fragen, dann schreibt es doch bitte mit in meine Kommentare und ich versuche so schnell wie möglich sie zu beantworten. Habt ihr Tipps und Tricks für mich? Gebt sie bitte mir weiter. Denkt dran, ich bin nur ein Amateur, ich mache das nicht professionell, so wie manch andere, wie zum Beispiel der liebe Karim. Hallo Karim von Smart Home Assistance. Der inspiriert mich immer wieder von seinen Produkttests und ja, das ist natürlich einer, der sehr professionell das macht und auch eine sehr humorvolle und auch schöne Ansicht. Und ja, das macht natürlich bei mir das nicht so ganz, aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Was ich sagen kann, es gibt auf jeden Fall die Woche, allerspätestens nächste Woche wieder einen Produkttest. Diesmal geht es um Staubsaugerroboter. Na, ist ja nun der Trend schon eine Weile. In Deutschland wird es immer ein bisschen mehr. Ich selbst habe schon meinen 5. davon. Warum den 5. Würde ich dann bei den Tests euch näher erläutern. Warum, wieso, weshalb. Zu sagen kann ich euch zu dem nächsten Test ist auf jeden Fall dabei der Roborock S6 und der Ecovacs D-Bot Osmo 960, der die nächsten Tage kommt. Diese beiden treten aneinander an.
Später dann auch in einem anderen Produkttest wird dann auch der Roborock S5 Max, so rum, Verzeihung. Die haben ein bisschen immer komische Beschreibung, das ist das neue Modell, was noch rauskommt, wird dann auch antreten gegen den S6 und den Osmo 960 von Ecovacs. Jo, das war's schon, dann kurz und knapp war's mal. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, ihr habt was mitnehmen können und würde mich freuen für einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Ich danke euch, bis dahin, ciao, tschüss und auf Wiedersehen. Und wir take a look in the box, was drin ist, bevor wir uns mit der Einrichtung und den einzelnen Details und so weiter und so fort beschaffen. Schauen wir mal, was in diesem wunderschönen Karton von TONOR drin ist. Aufgeklappt, nachgeguckt. Yeah. Was haben wir denn hier? Eine Anleitung für das TONOR Q9 Studio Mikrofon. Quick Player. Wir gucken ganz kurz, ob eine deutsche Anleitung bei ist. Einführung Deutsch. Jupp, es ist was drinne. Sehr schön. Was haben wir da? Wir haben hier einen Plopschutz. Ausgepackt. Plopschutz. Perfekt. Super. Beiseite. So, dann, was haben wir hier? Die Mikrofonspinne. Na, perfekt. Super. Klappt. Wie hier die Aufnahme nachher funktioniert. Das sieht erstmal ganz gut aus. Beiseite. Dann geht es weiter. Was haben wir hier? Hier haben wir den... Na? Was ist das verpackt? Oh. Super vorbereitet. Kein Messer bei. Nein! Ja, kriegen wir so auf. Und zwar einen sehr stabil wirkenden Tischhalter, Festschrauber, Klemme, wo der Arm reinkommt. Sehr schön. Beiseite. Weiter geht's. Was haben wir hier noch? Das sieht und fühlt sich an wie Kabel und es ist tatsächlich Kabel. Ich gucke ganz schnell, wie lang das gute Stück ist. Wir machen wieder Augenmaß. Was sind das hier? 30, 60, 90, 120, knapp 1,50 Meter langes USB-Kabel. Beiseite. Dann geht es weiter. Was haben wir hier? Noch ein Windplop-Schutz. Ja gut, wer ihn verwenden will. Ihr braucht ihn eigentlich nicht, weil das ist ein Plopschutzer. Okay, egal. So, was haben wir denn hier noch? Das längere, ihr werdet es kaum glauben, aber es ist ein Mikrofon, Stativ, Arm, Halter, Tisch, Gemache, Tour. Und funktioniert sogar. Aha, okay, hier ist also diesmal das so gelöst worden. Alles klar, na gut. Gut, packen wir beiseite. Und dann hier separat und elegant in Luftpolsterfolie verpackt das TONOR Q9 Studio Mikrofon mit Plus-Minus-Taste. Gucken wir uns dann am PC oder später genauer an, wenn ich euch genau sagen kann, was das kann. Und hier kann man hier vorne reinsprechen. Da sieht man's. Ja, da jetzt. Hier vorne. Hier hinten. Alu. Wirkt vom Gewicht her ordentlich und vernünftig. Ich baue es zusammen und dann sage ich euch und ihr, wie alles so funktioniert, und dann hören wir uns auch noch später am Rechner, damit ihr hört, wie die Tonqualität von dem guten Stück ist. Bis dahin, ja, Karton beiseite, noch einmal kurz hingelegt, Mikrofon, Spinne, Halterung, Ärmchen, Plopschutz, Windschutz, USB-Kabel, Anleitung und eine ganze Menge Verpackung. So, jetzt haben wir in die Kiste geguckt und dann willkommen vor meinem Rechner, vor dem Chaos-PC hier. Und das Mikrofon von TONOR ist jetzt hier, wie ihr seht, angeschlossen. Mit diesem Plopschutz müsst ihr ein bisschen gucken, wie er das macht. Ich habe jetzt einfach mal testweise hier nach unten gehangen. Kann man aber auch hier oben am Arm festmachen, einfach festschrauben. Und das ist die Sache erledigt. Kabel habe ich hier durchgeführt und unter diesem Plopschutz einmal durch. Ich habe so rum, weil ich das Mikrofon meistens so vor dem PC habe und somit habe ich hier unten noch Platz zum Arbeiten. So, das Ganze Plug and Play, ja, also einfach angesteckt und schon erkennt Windows, zumindest Windows 10, das Mikrofon sofort. Durch diese Laut- und Leise-Tasten, die ihr hier in diesem Mikrofon habt, ich habe die hier so ein bisschen nach oben geklemmt, ja, also hier so genau, wo diese Spinne sich zusammenführt, damit da nicht ständig irgendwas auf die Knöpfe drückt. Ein bisschen unglücklich gelöst hier irgendwie. Weil so ist das Mikrofon echt super fest gehalten und ja, ihr seht, einfach am Tisch festgeschraubt. Ja gut, ihr seht es gerade nicht so ganz, also ein bisschen am Tisch festgeschraubt, Arm zusammengeschraubt und dann dementsprechend eingestellt durch die Schraube und die Schraube hier an der Seite an der Spinne. Und ihr könnt hier hinten, wenn ihr nicht wollt, dass sich das
bewegt. Großartig. Könnt ihr hier oben auch noch diese Schraube etwas fester drehen, dann kommt das nicht irgendwann so runter und schlägt euch auf die Tastatur. So, so viel dazu. Montage, wie gesagt, ruckzuck erledigt. Ach, jetzt habt ihr das. Jetzt merkt ihr, ich habe das Problem gerade. Also, wieder ein bisschen fester gedreht. So, wo ist es wieder schick? Blockschutz wieder vor. Und das war's jetzt vom Computer. Und jetzt gehen wir in den Computer. Und zwar zu dem Programm, was ich euch jetzt zeigen will. Bis gleich. So, willkommen in meinem PC oder auf meinem PC. Ich spreche jetzt übrigens schon über das Q9 Mikrofon von TONOR. Und wenn ihr das angeschlossen habt und ihr wollt noch ein bisschen was einstellen, dann geht ihr rechts unten auf euer Lautstärke und dann auf die Lautstärke-Einstellungen. Dann öffnet sich dieses Fenster und hier könnt ihr bei der Eingabe, wenn ihr das Q9 ausgewählt habt, könnt ihr hier noch den Pegel etwas über die Geräteeigenschaften hoch oder runter drehen und gegebenenfalls umbenennen und testen und allem möglichen Pipapo. So, ich spreche jetzt gerade so von der Seite, also nicht von vorne ins Mikrofon, an die Spitze sozusagen, sondern halt wirklich seitlich, so dass die Kondensatoren da drin auch meine gesamte Stimme bekommen. Ich kann jetzt gleich mal kurz testweise von hier sprechen. Ja, jetzt bin ich sozusagen direkt, gucke direkt auf die Front von dem Mikrofon und spreche jetzt direkt vorne rein. Das geht also auch. Und wenn ich ein bisschen weiter jetzt geradeaus gucke, ja, dann ist das Mikrofon sozusagen seitlich auf meinen Mund gerichtet und ihr hört auch hier so die Stimme. Okay, wir wollen uns aber, ich rücke jetzt wieder zurück, wir wollen uns ein bisschen das Rauschverhalten von dem Mikrofon anschauen, weil man kennt das vielleicht, das ein oder andere Mikrofon ist zwar recht günstig, ja, sieht auch cool aus und hat auch eine Menge Zubehör, aber was bringt uns das, wenn ein tierisches Grundrauschen drin ist und man erkennt oder man hört eigentlich nur noch irgendwelche Nebengeräusche. So, ich behelfe mir mit dem Programm Audacity, das ist kostenfrei, das kann man sich kostenfrei runterladen. So, ich spreche jetzt einfach mal kurz während der Aufnahme und ihr seht hier die Ausschläge der Datei. Also ihr hört jetzt gerade tatsächlich das originale Audio-File, was ich hier im Audacity aufgenommen habe. Und ich bin jetzt einfach mal ganz kurz ruhig und ihr seht dann gleich, anstatt der Ausschläge, ja, so kleine, ganz minimale Ausschläge. So, kleinen Moment, ich bin mal ruhig. Na, und ihr seht wirklich minimale Ausschläge und das ist das Grundrauschen und das muss man schon echt massiv verstärken, damit man das wahrnimmt und daher auch von der Soundqualität echt nice. So, und das ist jetzt eine Aufnahme, wo es wieder das Mikrofon, ich sag mal, spitz auf mich zeigt und ich genau vorne in diese kleine runde Öffnung sozusagen reinspreche und ihr hört schon, das hört sich ein bisschen anders an und dementsprechend könnt ihr auch mit eurer Stimme so ein bisschen variieren bei diesem Mikrofon. Also echt top. So, jetzt habt ihr das Ganze mal auf dem PC gehört, beziehungsweise jetzt direkt über die Aufnahme am Computer und ich denke, ihr könnt euch jetzt ein gutes Bild davon machen, welche Tonqualität dieses Mikrofon hat. Und was soll ich sagen, es kommt echt gut an namhafte Hersteller ran. Logisch, wenn man halt sehr sein Audio-File verstärkt und bearbeitet, hat man ein minimales Grundrauschen, was aber ohne Verstärkung, also ohne große Bearbeitung überhaupt nicht wahrnehmbar ist. Und zum Beispiel für Skype oder wie für euch, wenn ihr über YouTube Let's Plays macht oder was auch immer, überhaupt nicht wahrnehmbar ist. Ihr habt für, ich glaube 56 Euro oder 57 Euro, bekommt ihr hier echt ein super Set, wo manche Hersteller doch einiges mehr an Geld verlangen und nicht mal ein Mikrofonarm oder geschweige denn ein Blockschutz bei ist. Also von mir gibt es hier definitiv einen Daumen nach oben, auch dank der Lautstärke-Tasten, die ihr variieren könnt. Das heißt, wenn ihr während der Aufnahme merkt, ihr seid ein bisschen laut, ne, braucht ihr nicht extra erst 1000 Programme öffnen und wieder leiser pegeln, sondern einfach durch die Knöpfe direkt auf dem Mikrofon ein bisschen eure Stimme runterpegeln und schon habt ihr eine 1A Aufnahme. Und wer sich dann auch noch mit der Audiobearbeitung etwas auskennt, kann hier aus dem Ding echt eine Menge rauskitzeln und von uns gibt es tatsächlich ein Daumen nach oben. So, das soll es auch schon gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Muy buenas, he decidido comprarme un nuevo micrófono. El motivo es porque estoy haciendo podcast, estoy grabando unos vídeos, unos cursos para la web de Udemy. Este fue el micrófono, el último que compré. No es comprado en Amazon, ¿vale? Lo compré, leyendo las instrucciones ponía que no necesitaba condensador, o sea, no necesitaba ningún amplificador de señal, pero sin embargo en el Mac no funciona, ¿vale? Me llevé un chasco, he estado utilizando un PC, pero tenía que decidir si comprarme uno o seguir con uno de corbata que estaba utilizando y me funcionaba bastante bien.
Como veis, este es el producto que viene bastante completo. Este lo venden en Amazon. Como veis, es muy bonito. Está todo bien embalado. Viene con un montón de accesorios, ¿vale? Como algunos de vosotros estáis aquí es porque se os da bien el tema este o queréis aprender. El micrófono es un traductor acústico eléctrico, es decir, transforma la señal acústica de nuestra voz en la señal eléctrica que reproduce el equipo, en este caso al que se encuentra conectado, que lo conecto en el Mac y no necesita ningún condensador, ¿vale? Como veis, se conecta a través de un cable, estos que se llaman cuadrados de USB, los mismos que utilizan en las impresoras, ¿vale? Se conecta aquí y en el momento que lo conectas al Mac, lo detecta. Esto no ocurría con el micrófono que tenía anteriormente, no detectaba, y es porque no tiene la suficiente fuerza, no es un producto tan bueno como para que lo detecte, y necesitaba comprarme un amplificador. ¿Vale? ¿Para qué se utilizan este tipo de micrófonos que son considerados de condensador? Pues principalmente, aunque no siempre los micrófonos de condensador se utilizan para realizar grabaciones de estudio, voces, instrumentos, doblaje, grabación de cursos, como en este caso es lo que para eso lo he comprado yo. ¿Qué ventajas tiene? Pues tiene mucha sensibilidad, tiene bastante sensibilidad, ¿vale? Mira qué bonito queda. Tiene también esto, que es para sujetarlo a la mesa, ¿vale? Y se adapta pues según, pues para que puedas utilizar el ordenador, puedas grabar en la pantalla del ordenador, y es genial. Se utilizan habitualmente en los estudios de grabación, ya que recoge de forma muy precisa cualquier sonido que vaya a ser reproducido después, ¿no? Tiene un inconveniente, como es muy sensible, no solo recoge el sonido que tienes más cerca, sino que si no grabamos en un tono adaptado, se nos puede colar cualquier otro sonido que no queramos, ¿vale? También viene con esto. Este accesorio todo por separado ya cuesta más de lo que me ha costado. Y eso es todo. Yo estoy contento y lo recomiendo.
to a video from thedisclifestyle.com. In this video we're going to be looking at this TONOR USB microphone set, and it's a great sounding microphone, and I want to show you what's in the kit. It's got a boom, a desk stand, all that kind of stuff. It's USB. I'm going to do some audio on the laptop to record it so you can hear what the mic quality sounds like, but so far it's sounding pretty good to me. But anyway, I wanted to show you what's in the box first. So in the box here we've got a pop filter, we've got the microphone itself with a volume control, USB input there and the cable, a desk clamp, the holder, and a boom stand. So let me set this up on the desk and I'll show you how it works. So I've unpacked it now, got it all connected up, and I've got it plugged into the PC there via USB. So I'm speaking to this now so that you can get the audio comparison between the camera and the microphone. No drivers needed, just plug straight in, works straight away. We've got, I really do like this stand layout. It's flexible. You can just plug it in, connect it up, and then pack it away when you don't use it. You can really position it wherever you want. So you can position it wherever you want, and you've got the phone mic on there as well. So I think it's a really nice, neat solution. It's metal as well, so there's no plastic on here. It's all solid and well made. Let me just pop this mic out and show you. I'll stop using the audio from the laptop now. So here's the microphone. I mean, you could just use it as a standard USB microphone. You don't have to use a stand. You could fit the noise filter on there. You've got a standard USB microphone, or you can put it in this stand. Like I said, the stand is very flexible. You can really angle it to where you like, and that's one of the things when I'm podcasting. I always like to get the mic exactly in the right position. And I can drop it straight into there like that. The other thing you can do is use it as a desk stand as well, so you don't have to have it on the tripod mount or onto this mounting kit. And this all comes apart. This clips off, that clips off there, so it's really easy to disassemble it and pack it away. You can pack it back in the box. So for $59.95 you get the complete kit, and you can plug it straight into the laptop. You're up and running straight away, and you've got great audio quality for recording your podcast or your voiceovers or whatever you need. So it's a really interesting solution, a great way of getting started, and easy to get going with. So that's it, nice and simple. You can find out more on our review on thedisclifestyle.com, and subscribe if you like our videos.
Hallo liebe Leute, das ist mein kurzes Video zum TONOR Q9 Mikrofon. Es ist ein Mikrofon, also kommt eine ganz kleine Anleitung mit. Dann habt ihr natürlich hier, ihr seht das Herzstück. Das Mikrofon selber kann dann in die Spinne gesetzt werden, die dabei ist. Das Ganze hat noch einen Popschutz, den man davor machen kann. Man kann auch einmal den Popschutz aufstecken, ganz klassisch aus Schaumstoff. Ich empfehle aber das hier, gerade auch für Podcasts gibt es einen viel, viel besseren Klang. Das Ganze ist hier noch auf so einer verstellbaren Armgeschichte. Die ist ein bisschen wackelig, aber okay, man kann nicht alles haben für ein kleines Budget. Aber der Sound hat mich wirklich überzeugt, vor allem eben für eine mittlere Preisklasse. Ich habe am Ende nochmal die Möglichkeit, euch da einen Audioclip anzuhängen, sodass ihr das Ganze nochmal richtig in Ruhe hören könnt. Ich würde sagen, also für die Preisklasse sollte man sich das auf jeden Fall mal anschauen. Es ist auf jeden Fall eine Alternative zu deutlich teureren Produkten. So wie versprochen, das ist der kleine Clip mit dem Audiotest des Mikrofons. Wichtig ist, ich habe es ohne Windows Software Mikrofonverstärkung genutzt. Das heißt, das hier habe ich auf 0 eingestellt. Am Regler selber des Mikrofons habe ich das Ganze jetzt ungefähr so 3-4 Stufen unter Maximum eingestellt, sodass es eben nicht übersteuert. So kommt der Sound ganz vernünftig rein. Ja, und aufgenommen habe ich das Ganze mit Audacity. Ich habe es auch noch einmal kurz entrauscht, sodass es ein bisschen noch professioneller rüberkommt. Ja, und es ist eine mittlere Preislage, genauso ist auch die Tonqualität. Sie ist eben nach oben und unten ist da immer noch Luft, aber für das Geld ist es eigentlich schon eine ganz vernünftige Geschichte. So, hier haben wir das Gerät mal zusammengebaut. Ist alles sehr hochwertig und gut verarbeitet, wie man sehen kann. Auch das Mikrofon. Das ist das Stativ, welches man am Tisch befestigen kann mit Hilfe der Drehschraube. Ein Datenkabel war dabei und eine Anleitung. In erster Linie auf englischer Sprache, eine Kurzanleitung und in zweiter Linie eine Mini-Einführung oder Begrüßung in 6 verschiedenen Sprachen. Da hätte ich mir gern noch etwas mehr Informationen gewünscht. Aber ein hochwertiges, schönes Gerät für sehr gute Aufnahmen. So this is a test of the microphone. It is about 45 centimeters away from my mouth, and it probably took me about no more than 5 minutes to set up and plug in, and literally plug in straight away into my Mac, and opened up Adobe Audition, and it is working perfectly. No problems, instantly connects and recognizes the microphone. This is the first recording, no editing done to it whatsoever. This is a test. I am very close to the microphone now, speaking into the shield thingy. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Hola, quería comentaros sobre el micrófono TONOR, que hace poco que lo he adquirido y estoy contenta. Funciona bien y por si alguien tiene interés, se trata de... Aquí os lo muestro, cómo está instalado en el escritorio. Ahí está el ordenador. Y si tienes que grabar vídeos o cualquier otro tipo de audios, la calidad se nota. Así que ánimo. Gracias. Cosas cuando la Biblia no las prohíbe. Antes de contestar a eso, vayamos a otras 3 preguntas. ¿De dónde procedían las 12 tribus de Israel? ¿Cuál era su origen? ¿Acaso no era una feliz familia modelo? ¿Leísteis la historia? Fácil instalación en la mesa. Es extensible. Y tiene buena calidad de sonido. Test, Test. Test, Test. Test, Test. Test, Test.